Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on students, now we'll start problem number 16. See the 16th one. Calculate the median and quartiles from the following data. The data given is mid-values. Mid-values are given 15, 25, 35, 45, last 105 and frequencies are given. The new point in this problem is we are not given the class interval, we are given the mid values. So we have to convert the mid values into class interval. That's a must. So how to convert the mid value into class interval? See here. So what is the difference between two mid values? What is the difference between two mid values? Mid values are given 15, 25, 35, 45. The difference between two mid values is 10. 25 minus 15 10, 35 minus 25 10, 45 minus 35 10. तो 10 का डिफरेंस है, तो 10 के डिफरेंस को हाफ कर देंगे. 10 divided by 2 is 5. तो subtract 5 from mid value to get lower limit, add 5 to mid value to get upper limit. अब पहला mid value 15 है, 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगा, 15 में 5 ऐड कर दिए तो अपर लिमिट आएगा. तो 15 minus 5 10, 15 plus 5 20. तो पहला क्लास इंटरवल होगा 10 to 20. In this way we convert the mid values into class interval. अब second is 25. तो 25 में से 5 माइनस कर दो 20, ये लोअर लिमिट होगा. 25 में add 5 कर दो 30, ये अपर लिमिट. नेक्स्ट मिड वैल्यू 35 है, 35 में से 5 माइनस कर दो 30, लोअर लिमिट. 35 में 5 ऐड कर दो 40, अपर लिमिट. Like this we have converted the mid values into class interval. Now frequency is given in the problem. CF we have calculated as usual. There is no difference. The only difference in this problem is we are not given the class interval, we are given the mid values. So we have to convert the mid values into class interval. I told you again, I'll repeat. Take the difference between two mid values. The difference between two mid values is 10. Half of 10 is 5. Subtract 5 to get lower limit, add 5 to get upper limit for each mid value. Now median class is equal to size of n by 2. 405 divided by 2, 202.5. Locate 202.5 or next higher in CF column. CF column में 202.5 और higher 251 है, 50 to 60. तो मीडियन क्लास आ गया 50 to 60. तो मीडियन का फॉर्मूला L plus n by 2 minus CF by F into I. लोअर लिमिट हमारे पास 50 है, n by 2 202.5 और CF cumulative frequency of the class preceding the median class 50 to 60 के ऊपर वाला क्लास 155 and 96. तो 155 96 10 substitute कर दो, we'll get median 54.95. Lower quartile, in this problem we are also required to calculate the quartiles. तो lower quartile Q1 class is equal to size of n by 4. median के लिए n by 2 लिए थे, quartiles के लिए n by 4. तो 405 divided by 4, 101.25. तो locate 101.25 और next higher in CF column. तो 155 आ रहा है. तो 155 कौन सी क्लास के लिए? 40 to 50. तो Q1 class is 40 to 50. Q1 is equal to L plus n by 4 minus CF by F into I. खाली n by 2 की जगह पर n by 4 लेंगे. तो lower limit is 40. n by 4 is 101.25. CF का मतलब cumulative frequency of the class preceding the Q1 class. Q1 class यहाँ पर 40 to 50 है, तो 40 to 50 के ऊपर वाला ये 93 by 62. 93 by 62 into 10. तो ये 40 को अलग रखना और ये कैलकुलेट करना 101.25 minus 93 by 62 into 10, 1.33. 41.33 is the lower limit. Now upper limit. Q3 class is equal to size of 3n by 4. 3 into 405 by 4, 303.75. तो locate 303.75 next higher in CF column. तो 303, तो 307. What is the class? 60 to 70. तो Q3 class आ गया 60 to 70.
Q3 is equal to L plus 3n by 4, खाली यही चेंज हो रहा, बाकी का पूरा फॉर्मूला सेम है, 3n by 4 minus CF by F into I। तो लोअर लिमिट 60 है, 3n by 4 303.75 CF। अब 60 to 70 से पहले वाले क्लास का CF 251.56, 251 by 56 into 10, तो 69.42 is the upper quartile Q3. That's all. This is problem number 16. Now see the problem number 17. 17. Compute median from the following data. Mid values are given 115, 125, 135, 145. Frequencies are given. Just like the previous problem, it is given the mid values. And we have to convert the mid values into class interval. Previous problem I have just explained. Here I have given the written form. How to convert the mid values into class interval. Convert the mid values into class interval. The difference between two mid values is 10. प्रॉब्लम में देखिए दो मिड वैल्यूज का डिफरेंस जो है 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, तो 10 का हाफ 5, तो subtract 5 to get lower limit, add 5 to get upper limit. Between two mid values is 10, half of 10 is 5, subtract 5 from mid value to get lower limit and add 5 to get upper limit, right? तो मिड वैल्यूज दे दिया 115, 125, 135, ये पूरे मिड वैल्यूज प्रॉब्लम में दे दिया, तो माइनस कर देंगे, -5 करें तो 110, +5 करें तो 120, -5 करें तो 110, +5 करें तो 130. Like this we have converted into class interval. Now frequency is given in the problem. CF easily we can calculate. Median class is equal to size of n by 2. 390 by 2, 195. Now locate 195 or next higher. So 267 is the next higher. So again the class interval 150 to 160. So median class आ गया 150 to 160. Now median is equal to L plus n by 2 minus CF by F into I. Lower limit 150 as it is. N by 2 is 195. And CF, cumulative frequency of the class preceding the median class. तो 150 to 160 के ऊपर जो क्लास है इसका CF. तो 151 by 116. तो 151 by 116 into 10. 153.79 is the median. This is the end of problem number 17. Come on students, now we'll start problem number 18. See the 18th problem. An incomplete distribution is given. Variable is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, like that last one 70 to 80. Continue series. Frequencies are given 12, 30, question mark. That means we don't have frequency. One missing frequency is there. Question mark. Then 65, then again question mark. That means two frequencies are missing. In this problem, we have to find out the missing frequencies. 25, 18. तो पूरे frequencies में से दो frequencies available नहीं है, missing है. That is 30 to 40 का frequency नहीं है और 50 to 60 का frequency नहीं है. These two frequencies we have to find out. You are given that the total of the frequency is 229. Frequency का total n is equal to 229 and the median value is 46. तो information median का दे दिया, total of frequency दे दिया, two frequencies missing है. Using the median formula, fill up the missing frequency. By using the formula for median, we have to find out the missing frequency. Now, see carefully. Finding the missing frequency. This problem is entirely different from the previous problems. Let the missing frequencies be F1 and F2. जो question mark दिया है उसको F1, F2 treat करेंगे, suppose करेंगे. Now variables are given 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, like that last one 70 to 80. Now frequencies are given 12, 30, F1, 65, F2, then 25, 80. So the missing frequencies we have assumed it as F1 and F2. The total of the frequency is given 229. तो problem में खुद दे दिया है कि the total of the frequency n is equal to 229. But when we calculate the frequency total, how much we are getting? 12 plus 30 plus 65 plus 25 plus 18. अगर ये constants को add कर देंगे तो you are getting 150. Check. Use a calculator and see whether it is 150 or not. 12 plus 30 plus 65 plus 25 plus 18, you will get 160, 150. 150 plus F1 plus F2. अभी F1 F2 कितना है नहीं मालूम, तो F1 और F2 को ऐड करें तो total n is equal to 150 plus F1 plus F2. तो
तो ये भी n है. This n we have calculated. We have taken the total of frequencies. We got 150 plus f1 plus f2. Whereas in the problem it is given the total of the frequency is 229. तो 229 भी टोटल फ्रीक्वेंसी है और 150 प्लस f1 प्लस f2 भी टोटल फ्रीक्वेंसी है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से 150 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 229. दोनों बराबर है. तो आई एम राइटिंग हियर 150 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 229. नाउ ब्रिंग दिस 150 टू RHS. ये प्लस 150 जाकर माइनस 150 हो जाएगा. तो 229 माइनस 150 यू विल गेट 79. So ultimately f1 plus f2 is equal to 79. एक equation हो गया. We have made one equation. f1 plus f2 79. Now CF, cumulative frequencies. First one 12. 12 plus 30 42. 42 plus f1 is 42 plus f1. Don't write 42 f1. मल्टीप्लाई करें तो 42 f1 होता. मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं. तो 42 प्लस f1 इज 42 प्लस f1. तो 42 प्लस f1 प्लस 65. तो ये 42 में 65 ऐड कर दो 107 प्लस f1 एज इट इज. अब फिर f2 को ऐड करना है तो 107 प्लस f1 प्लस f2. राइट. नेक्स्ट 25. तो 107 में 25 ऐड कर लो 132. तो 132 प्लस f1 प्लस f2. अब 132 में 18 ऐड कर लो, you will get 150. 150 plus f1 plus f2. Always the total of the frequency and the last of CF should be same. अब यहाँ पर same हो गया. 150 plus f1 plus f2. Here also 150 plus f1 plus f2. Now we'll proceed to find out the missing frequencies. Equation we got. Median is equal to 46. Problem में दे दिया the median value is 46. That means the median lies between 140 to 150. अब ये 146 कौन से क्लास इंटरवल में जाएगा? देखिए 40 to 50 के क्लास इंटरवल में आएगा. 46 will lie between 40 and 50. तो हमारा मीडियन क्लास हो गया 40 to 50. Our median class is 40 to 50. Now we apply the formula median is equal to L plus n by 2 minus CF by F into I. ये तो फॉर्मूला है. अब मीडियन के प्लेस पे लिख दिया 46. अब L lower limit. What is the lower limit here? 40. Lower limit 40. Then we have to take n by 2. n by 2 का मतलब n कितना है यहाँ? 229 है. तो 229 divided by 2 you will get 114.5. 229 by 2 you will get 114.5 minus CF. CF का मतलब cumulative frequency of the class preceding the median class. तो median class 40 to 50 है. 40 to 50 से पहले वाले क्लास का CF. ये 30 to 40 का CF. तो 42 plus f1. तो CF का वैल्यू 42 plus f1. And F is equal to frequency of median class. Frequency of median class is 65. तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब ये 46 है. ये 40 जो RHS पर है वो 40 को मैं LHS पर लेकर चले जाऊंगा. तो ये प्लस 40 इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा? माइनस 40 इज इक्वल टू 114.5. नाउ माइनस से ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे. We open the bracket with minus. तो minus 42 minus into plus minus f1. तो minus 42 minus into plus will become minus f1 divided by 65 into 10. अब 46 minus 40 is 6 is equal to. अब देखिए 114.5 minus 42. तो 72.5 you will get minus f1 divided by 65 into 10. अब मैं क्या काम करूं? This 10 is on RHS. Now this 10 I am taking it to the LHS. तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन है. 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो इधर डिवीजन हो जाएगा. प्लस रहा तो माइनस रहेगा, माइनस रहा तो प्लस रहेगा, मल्टीप्लाई रहा तो डिवाइड रहेगा, डिवाइड हुआ तो मल्टीप्लाई होगा, उल्टा. तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन है तो यहां पर डिवाइड हो जाएगा. तो 10 यहां पर डिवीजन में आ रहा है. 6 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 72.5 माइनस f1 डिवाइड बाय 65. तो 6 डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 0.6 is equal to 72.5 minus f1 divided by 65. Now I am making a cross multiplication. 72.5 minus f1 is equal to 0.6 into 65. You will get 39. You get 39. अब ये minus f1 जो LHS पर है इसको मैं RHS पर ला लिया तो माइनस जाकर यहाँ प्लस f1 हो जाएगा. राइट.
उसी तरह 72.5 ये RHS पे 39 है, इसको मैं LHS पे ले लिया तो ये प्लस 39 जाकर माइनस 39, तो 72.5 माइनस 39 इज इक्वल टू F1, तो F1 इज इक्वल टू 33.5। F1 का वैल्यू आ गया 33.5, बट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, so I will round it off to the next higher amount 34, तो 33.5 can be written as equivalent to, ये सिंबल है equivalent to 34, तो F1 is equal to 34, one missing frequency we got, substituting the value of F1 in equation 1। अब यहाँ equation 1 है हमारे पास, F1 plus F2 is equal to 79। अब ये equation में F1 का वैल्यू मैं substitute कर दूंगा तो I can be able to get the value of F2। F1 plus F2 is equal to 79, F1 के प्लेस पर मैं 34 लिख रहा हूं, F2 as it is equal to 79, तो F2 is equal to 79 plus 34 इधर ला लिए minus 34, तो F2 45। Missing frequencies are F1 34 and F2 45, that's it। This is the end of problem number 18। ये प्रॉब्लम को कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। नाउ सी द 19th प्रॉब्लम। गिवन दैट द मीडियन सेल ऑफ शॉप्स इज 2400, मीडियन दे दिया, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सेल्स रुपीज इन हंड्रेड्स, रुपीज इन हंड्रेड्स का मतलब 2 zeros आर ओमिटेड, एक्चुअली वो 0 to 10 नहीं है बल्कि 0 to 1000 है, फिर 1000 to 2000, 2000 to 3000 like that। So 2 zeros omit करके यहाँ पर अमाउंट लिया। नंबर ऑफ शॉप्स आर गिवन 525 क्वेश्चन मार्क, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी 187। So this is the data given, we have to find out one missing frequency। Now see, finding the missing frequency, let the missing frequency be P। सपोज कर रहा हूँ प्रीवियस प्रॉब्लम में F1 F2 लिए थे, P लेंगे, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। सेल्स आर गिवन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। Number of shops, frequency 5, 25, P, then 18, 7. N is equal to 55 plus P. The total of the frequencies are 55 plus P. CF, 5, 5 plus 25, 30, 30 plus P, 30 plus P, 30 plus 18, 48 plus P, 48 plus 7, 55 plus P. Now, median is 2400. First line में दे दिया है कि median का वैल्यू 2400 है, लेकिन यहां पर ये पूरे सेल्स में 2 zeros ओमिट कर दिए ना, तो here also we omit 2 zeros, तो instead of taking 2400 now we take it as 24, because in other values 2 zeros are omitted, तो here also we have to omit 2 zeros, now we take the median as 24। अब 24 देखिए कौन से क्लास इंटरवल में फॉल होगा, in which class interval this 24 will lie, between 20 to 30। The 24 median will lie between 20 to 30, 20 to 30 के बीच में 24 आएगा, तो हमारा मीडियन क्लास हो गया 20 to 30। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L plus N by 2 minus CF by F into I। मीडियन वैल्यू इज गिवन इन द प्रॉब्लम 24 इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 20 प्लस CF। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारा 20 to 30, इससे पहले वाला क्लास। No, first of all we have to find out N by 2। First of all we have to take N by 2, L plus N by 2, N by 2, N कितना है यहाँ 55 plus P है, N is 55 plus P, तो 55 plus P divide by 2, ये N by 2 हो गया, ये 55 plus P divide by 2 is nothing but N by 2, minus CF। CF का मतलब cumulative frequency of the class preceding the median class, 20 to 30 के ऊपर वाला ये है CF, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास P है, तो यहां पर -30, CF माइनस करना है -30, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज P into 10, width of the class is 10। Now carefully mathematically we have to solve it, simple mathematics is applied, carefully you see। Now 20 is an RHS, I bring this 20 to LHS, तो ये plus 20 will become -20, 24 minus 20 is equal to, अब ये 55 plus P divide by 2 minus 30 divide by P into 10, ये RHS सेम, खाली ये 20 को मैं LHS पे ला लिया, तो 24 minus 20, 24 minus 20 is 4, you can see 4, 55 plus P divide by 2 minus 30 divide by P into 100 into 10, bring the 10 to LHS, यहां पर into 10 है,
यहां पर डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, आरएचएस से मैं एलएचएस पर ला लिया, तो 4 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 55 प्लस पी डिवाइड बाय 2 माइनस 30 डिवाइड बाय पी. अब carefully you see, 4 divided by 10 is 0.4 is equal to, now I am taking here LCM, 55 plus p divided by 2 minus 30, I am writing 30 by 1. 30 by 1. तो अगर LCM ले लिया तो LCM 2 हो गया, तो 2 how many times cuts to 1 time, 1 into 55 plus p, 55 plus p. 1 how many times cuts to 2 times, 2 into 30 is 60. 2 into 30 is 60. So 55 plus p minus 60 divided by 2. Whole divided by p. ये जो p है same as it is. p same as it is. Now 0.4 is equal to, now see here, p plus 55 minus 60. ये plus 55 minus 60 will be minus 5. Plus 55 minus 60 will be minus 5. So p minus 5 divided by 2. Whole divided by p. Whole divided by p. Now I'll make a cross multiplication. Cross multiplication कर देंगे तो 0.4 into p is 0.4p is equal to p minus 5 divided by 2. Again I make a cross multiplication. 2 into 0.4 is 0.8. 0.8p is equal to p minus 5. Now bring this 5 to LHS. So minus 5 will become plus 5. तो p, ये 0.8p जो LHS पे इसको RHS पर लेके आएंगे minus 0.8p. तो 5 is equal to 1 minus 0.8. ये p का मतलब 1p. p means 1p. तो 1 minus 0.8 is 0.2. 0.2p. Then p is equal to 5 divided by 0.2. You will get 25. Therefore, missing frequency is 25. See here. These problems are a little bit difficult. So, in the first attempt itself, you may not be able to understand. Repeat this video 2-3 times, the same problem again. Then definitely you can. If you watch the video, if you listen the lecture carefully for 2-3 times, then definitely you will get the idea. You can easily find out the missing frequency. Little bit of mathematics is involved. Regarding that equation, cross multiplication, how to multiply, how to find out the LCM, थोड़ा सा आपको mathematics की जरूरत पड़ेगी. First attempt में I think you may not be able to understand. Many students can be able to understand, but few students cannot be able to understand. Watch the video 2-3 times. Watch this problem 2-3 times. Then you can be able to get the comment. Okay. So we have completed problem number 19. Come on students, now we'll start problem number 20. Now see the problem number 20. By using median, find out the missing frequencies. Again, it's a problem of missing frequencies. It is given that median is 43.6 and the total of the frequency is 132. Class intervals are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, last one 80 to 90. Frequencies are given 10, 12, 15, question mark, then 25, question mark, 12, 11, 9. These are the frequency table given. See carefully. Finding the missing frequencies, let the missing frequencies be F1 and F2. So first of all, we have taken the class interval 0 to 10, 10 to 20, like that, last one 80 to 90. The frequencies, missing frequencies are F1 and F2. We have supposed the missing frequencies are F1 and F2. 10, 12, 15, F1. 25, F2. Then 12, 11, 9. The total of the frequency n is equal to 132 given in the problem. Now we calculate what is the total of the frequency. 10 plus 12 plus 15 plus 25 plus 12 plus 11 plus 9, you will get 94. खाली constants को पूरे add कर दिए तो 94 आ गया. Plus F1 plus F2 plus F1 plus F2. तो 94 plus F1 plus F2. That is the total. Now cumulative frequency, first one 10, 10 plus 12, 22, 22 plus 15, 37, 37 plus F1, 37 plus F1, 37 plus 25, 62, 62 plus F1, 62 plus F1 plus F2, so 62 plus F1 plus F2. Now 62 plus 12 is 74 plus F1 plus F2, 74 plus 11, 85 plus F1 plus F2, 85 plus 9, 94 plus F1 plus F2. So we have calculated cumulative frequency.
Now median is given in the problem 43.6. तो ये 43.6 कौन से क्लास इंटरवल में फॉल होगा? तो 43 will fall between 40 to 50. Between 40 to 50. So median class is 40 to 50. We come to know median class is 40 to 50. तो median का formula L plus n by 2 minus CF by F into I. Now median. The median is given in the problem 43.6. Problem में दे दिया median का value 43.6 है. Lower limit is 40. Then n by 2. N is how much here? 132. 132 divided by 2. 66. Minus CF. CF का मतलब cumulative frequency of the class preceding the median class. तो median class 40 to 50 है. इसके ऊपर वाला क्लास की frequency CF 37 plus F1. तो यहाँ पर लिख दिया minus 37 plus F1. यानी CF की जगह के ऊपर 37 plus F1. And F का मतलब frequency of the median class. Frequency of the median class is 24. अब carefully देखिए. Now first of all, this 40 I am taking it on the left hand side. This 40 I am taking it on the left hand side. So plus 40 will become minus 40 is equal to 66 minus 37 plus F1. ये bracket में है 25 into 10. Now 43 minus 40 is 346. 43 minus 0.6 minus 40 3.6 is equal to 66. ये minus से bracket open कर देंगे minus 37 minus into plus will become minus F1. Minus 37 minus F1 divided by 25 into 10. तो 10 जो RHS पर है इसको मैं LHS पर लेकर जाऊंगा तो ये into जाकर इधर डिवाइड हो जाएगा 3.6 divided by 10 is equal to 66 minus 37 you'll get 29 minus F1 divided by 25. Now 3.6 divided by 10 you'll get 0.36 is equal to 29 minus F1 divided by 25. Now I am making a cross multiplication. 0.36 into 25 you will get 9. 0.36 into 25 you get 9 is equal to 29 minus F1. Now bring the F1 to LHS. Minus F1 will become plus F1. Take this 9 to RHS. Plus 9 will become minus 9. So 29 minus 9 is 20. So one value we got F1 is equal to 20. F1 is equal to 20. Now we need F2. F2 लेने के लिए we make use the total of the frequency equation. Total of the frequency equation. So total of the frequency given in the problem 132 and we have calculated 94 plus F1 plus F2. That means 94 plus F1 plus F2 is equal to 132. Here I have written 94 plus F1 plus F2 is equal to 132. अब ये 94 को RHS पर ला लेंगे तो minus 94 हो जाएगा. F1 plus F2 is equal to 132 minus 94. तो 132 minus 94 you get 38. F1 plus F2 is equal to 38. Substituting the value of F1 in the above equation. F1 का value आ गया 20. अब ये 20 को ये equation में substitute करेंगे तो we'll get the value of F2. F1 plus F2 is equal to 38. In place of F1 I am writing 20. 20 plus F2 is equal to 38. F2 is equal to 38. ये plus 20 will become minus 20. 18. F2 is 18. So missing frequencies are F1 is 20 and F2 is 18. That's all. This is the complete problem number 20, missing frequencies.